Hold it right there. If you run away, my evidence goes straight to the police. ഓടിക്കഴിഞ്ഞാല് Suspicious. The MRC's Joe Padre, our advisor, is leaving Zero. അപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലർ ആവശ്യം. You make me your advisor. You advise the MRC? Why not? A Camarocho-based detective not good enough? Have you ever heard of a sugar baby? നീ ഷുഗർ ബേബിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? You mean a younger girl getting paid to date an older guy? You want me to teach a dance club? If it's required, then yes. I want you to win their hearts. Those girls are a close-knit group. They never trade gossip with someone like me. Where's the captain? എവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ? എവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ? അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാല്ലേ? Something's not right. Okay, what we'll do first is show you the opening 30 seconds of our routine until the chorus hits. Incredible. Oh, he's amazing! That was amazing! Like it? Ever since our advisor stopped showing, we've barely been keeping, and we could all use some guidance from someone we You guys will have me? Sure. Not sure I have many pointers left. Oh, you're the best! She's got a nice chest, too. That's fair. Anyway, when Miko Shiba-sensei stopped coming, the guys in 2-2 were all like, okay, what did Koda do to him? That first voice, the one that told them to stop. That was your voice, wasn't it, Yagami-san? Who could say? I knew it. It was you. ഓ ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഇടയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കളിച്ച് പോകാനുള്ളത് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന പറയണം. ഐ കാൺട്ട് ഹാവ് പോലീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ സ്പിൽ ദ വോൾ ട്രൂത്ത് ഹെർ ഈദർ. അവളുടെ അടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ. ബി കെയർഫുൾ ഇനഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് സം വേ ഔട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. പ്രസ് L3 ഒബ്സർവേഷൻ മോഡ്. ഇൻവെസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ബൈ പ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അവളെ. Hey, look at me. Do I really look like a pervert who'd sneak into a school for dirty pictures? എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുള്ള പോലെ. No, actually. Not at first glance. Right? So drop the Monsieur Voyeur. But I would be an utter failure as a mystery connoisseur to fall for such elementary misdirection. നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് when the story is ചോദിക്കുന്നത്. told, the perpetrators in mysteries are often those who draw the least suspicion. This trope carries over into the real world as well. So the fact that you don't look like a criminal proves nothing. Really? ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. If you അപ്പോൾ think you എന്തൊക്കെയോ can fool പറഞ്ഞിട്ട് this mystery മനസ്സിലായില്ല. fiend, you'd better think again. Mystery fan who guess I shouldn't underestimate her. Okay. Yes, I can reason with her. Okay. Come to think of it, I saw her putting something up on the bulletin board. Okay. അവൾ എന്താ ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡിലിട്ടുണ്ടാകുന്ന നോക്കാന്ന്. So they may give me him. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊട്ടെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡിൽ അവൾ എന്തൊട്ട് എഴുതി വെച്ചത്.
ക്രിക്കറ്റ് ബുള്ളറ്റിംഗ് ബോർഡ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കട്ടെ. Suspicious. School Misery Research Club. Is this their club flyer? So this is my inquisitor was posting here. What's it's അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുന്നുണ്ട്. Outside counselor wanted. The MRC is Joe Padry. Our advisor is living zero. അപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലർ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ we have been informed the faculty too busy to run an additional club. We need an outside counselor. If you need any detectives or misery writer, please share their contact info with us as soon as possible. Kyoko Amasawa. അപ്പോൾ ഇവനിപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ കയറാമെന്നുണ്ട്. ക്ലബ് പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യോക്കോ അമാസാവ, ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹെർ നെയിം. ഇപ്പോൾ ഇത് അവളുടെ പേരാവോളം ക്ലബ് പ്രസിഡൻറ്റ്. സീക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് സ്പോൺസർ. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലത്തെ ഒരാൾ ഓൾറെഡി പോവാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ആളെ നിയമിക്കണ പോലെയൊക്കെയാണ് അവർ ഇതാക്കണത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ശരിയാവുന്നുള്ള പോലെയാണ് അവൻ വിചാരിക്കണത്. You're Kyoko Amasawa-san, right? President of the Mystery Research Club? ചോദിക്കുക. So what if I am? I saw your flyer. Sounds like your club's in a tough spot. You're not wrong. Our current advisor got married and quit teaching. ഇപ്പോഴത്തെ ആള് കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ടീച്ചിങ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Chairman's been reluctant to bring in anyone from outside. അപ്പോൾ ചെയർമാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള കൊണ്ടുവരണ പോലെ. But your arrival marks our revival. Should I turn you in as a voyeur, it would make a fine feather in my... It would also prove the value of the MRC, so the chairman would have no choice but to solicit an advisor for us. ഇവന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണതുകൊണ്ട്. The real life logistics may not play out that way. You'll need a ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കണം. അവസാനം ഇവൻ ഈ പൊസിഷനിൽ ചോദിക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പം ക്ലബ് അഡ്വൈസറായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. How about you make me your advisor? You advise the MRC? Why not? A Kamurocho-based detective not good enough? പറയണോ കമറച്ച ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന്. Oh yeah. I'm Takayuki Yagami from the Takayuki Yagami Yagami. Detective Agency. കണ്ട I was asked to come investigate your school. That's about all I can let slip. അവൻ പറയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന സ്കൂളിലത്തെ ഓരോ So കാര്യങ്ങൾ then, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ the വേണ്ടിയിട്ടാണ്. hidden camera was for your investigation? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ I'll പാർട്ടാണ് let you ഹിഡൻ deduce that ക്യാമറ. yourself. Client confidentiality and all that. But I will say one thing. കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ്. I'm here to stop shady business, not start it. ഇവിടെ ഞാൻ If ഷേഡി he wasn't ബിസിനസ് shooting സ്റ്റോപ്പ് up ചെയ്യാനാണ് skirts, then what was he trying to see? Rather, who ചിന്തിക്കുകയാണ്. was he trying to see? Listen, I don't mean to interrupt. As I was trying to say, becoming your advisor could work out well for both of us. അഡ്വൈസർ We're not ആവാൻ done here നമുക്ക് by a long രണ്ടുപേർക്കും shot. നല്ല രീതിയിൽ One എന്നുള്ള of your പോലെയൊക്കെയാണ് teachers is bent സംസാരിക്കുന്നത്. on seeing me gone. Really? Sawa-sensei. She thinks I have no business being here, and frankly, it's been hard to prove her wrong. But if I were to Sawa-sensei advise മറ്റേ your പെണ്ണാണ്. club, it'd be all the reason I need to stay on campus. അവള് പറഞ്ഞില്ലേ So what do you പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു It's a മറ്റേ win-win ടീച്ചർ. situation, അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ wouldn't you say? അലോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ Oh, and if it's experience you എൻ്റെ won't കാര്യങ്ങൾ believe. നടത്തുക എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. Believe I understand. The purpose you stated for being here does fit the circumstances, but I will not be persuaded, so I propose a test. ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാന്നുള്ള പോലെ Test? ടെസ്റ്റ് Right this way, please. What? Hey! ടെസ്റ്റിന് എന്തായാലും പോവന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സ്കൂളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, ജോലിക്ക് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവളല്ല ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡൻറ്റ്. അപ്പം അതിന് ഇതാന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലബ്ബ്, ആർക്കറിയാം. അമസാവ. Who's this, sis? ആരാണത്? This is Yagami-san, our new advisor candidate. However, പുതിയ I അഡ്വൈസറിലേക്കുള്ള intend to test കാൻഡിഡേറ്റ് him ആണ്. first. See if he's legitimate. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ള പോലെ. Fine by me. I'm Kento Amasawa, Kyoko's younger brother. Also the MRC's bodyguard.
When your sister's as nosy as mine, you've got to step up your game to keep her safe. Please have a seat, Yagami-san. സീറ്റിലിരിക്കാൻ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഇപ്പോൾ After you. Oh, how kind of you. ചായ ഒന്നുണ്ട്. So, Amasawa-san, back to the topic at hand here. About the mystery research, ask about the club, ask So, about the test. getting back to this test of yours. Yes. So, based on what you've told me, നീ പറഞ്ഞ I'm പോലെ inclined to drop your charges എല്ലാ altogether. ചാർജസും ഞാൻ A ഡ്രോപ്പ് detective ചെയ്യുക. setting up cameras is ഡിറ്റക്റ്റീവ് believable. ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് That ചെയ്യണത് being ബിലീവബിൾ said, ആണ്. I'd also be a fool to take you at your word. If this is a ഞാൻ ഒരു ruse, ഫൂളല്ല നീ I'd be പറയണതൊക്കെ unleashing അതുപോലെ a ഇതാക്കാൻ. pervert on the school. Well, the caution is admirable. Then you നിന്റെ shouldn't mind caution if I test admirable both your ആണെന്നുള്ള skills പോലെയാണ് as a പറയണത്. detective. And once that's over, the club will reach a decision. We'll either accept you as our mentor or turn you in as a deviant. I get the picture. So what is this? Actually, Test we've been total. dealing with a rather risky case as of late. Alright, so your So job your is to job- How resolve. risky are we talking? Ask about the risky case. Risky case Well, എന്താണെന്ന് പറയണം. it's about as risky as it is risque. Yagami-san, have you ever heard of a sugar baby? നീ ഷുഗർ Huh? ബേബിനെ You കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? mean a younger girl getting paid to date an older guy? You know it. Now our current case involves ചെറിയ one such കുട്ടികൾ sugar baby. വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് It seems that one ഡേറ്റിങ്ങിന് of our പോകുമ്പോൾ dance club അങ്ങനത്തെ girls പരിപാടി has grown a ജപ്പാനിലുണ്ട് കേട്ടോ. reputation for dating older men. റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡേറ്റിംഗ് ഓൾഡർ Unfortunately, I've yet to pin down exactly who this is. അപ്പം അങ്ങനത്തെ All കേസ് you ഒരു know is സ്കൂളിൽ she's a dance നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. club? Well, I understand why you'd want to know more, but what about this warrant's investigation? ഷുഗർ Is she in ബേബി danger? അവൾ The ഡേഞ്ചർ issue at hand ആണെന്നുള്ള is that പോലെയാണ് she കൊണ്ട് may be ചോദിക്കുന്നത്. doing more than dating, and it's putting her safety at risk. മോർ ദാൻ ഡേറ്റിംഗ് അത് റിസ്ക് Well, എന്നുള്ള we പോലെയാണ് found this out online, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. so we're admittedly speculating a bit here. But apparently this girl's pretty infamous for what they call her vanishing act. Care to elaborate? She strings the mark along, going on a few dates for an agreed upon sum, but then she goes in for the kill. She gets a large upfront payment for promising to seal the deal, and then അവൾക്ക് poof, കുറെ പൈസയൊക്കെ gone with കിട്ടുന്നുണ്ട് the പക്ഷെ wind. റിസ്ക് എന്നുള്ള Okay, I പോലെയൊക്കെയാണ് can see how that might make her സംസാരിക്കുന്നത്. enemies, but that's on the guy. I mean, he's paying to date an underage girl, and he thinks he has the right to complain. Right You're to not wrong. complain. Problem is, her latest Latest one, mark, a violent, violent. foul-mouthed thug, isn't so self-aware. I believe rape and murder were his choicest threats. So yeah, we can't just write this one off. റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ എന്നുള്ള yeah. പോലെയൊക്കെയാണ് That's a സംസാരിക്കുന്നത്. concern. അങ്ങനെ ഡേറ്റിങ്ങിന് And now പോകുമ്പോൾ he അതൊക്കെ has his gang ആലോചിക്കണേ. roaming the അല്ലാണ്ട് streets, ഇപ്പൊ പൈസയ്ക്ക് searching വേണ്ടിയിട്ട് high and ചെറിയ low for the കുട്ടികള് girl who conned him. I'd say that Oh, this establishes is the risk clearly enough. As soon as we found out, we've been trying to find the sugar baby and warn her ASAP. Yeah, ഷുഗർ I get it ബേബിനെ ഇനി now. കണ്ടുപിടിക്കണം. If we don't act, she could be in I think very... we're finally seeing eye to eye, Yagami. After all, the truly artful detective can solve incidents before they even occur. ഇപ്പോൾ ട്രൂ ഡിറ്റക്റ്റീവിലേക്കും not quite ചില how it ഇൻസിഡൻസ് works, ഉണ്ടാവാനായിട്ട് but മുമ്പ് അത് sure. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പോലെ. ഇനിയിപ്പം തൊട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ റിസർച്ച് ക്ലബിനെയും Could കുറിച്ച് you tell ചോദിക്കണം. me what the Mystery Research Club actually does? Seems like advisor out and all that. So, I founded the mystery primarily. അവള് We function as a കഴിഞ്ഞ book വർഷം club, ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള critiquing പോലെയാണ് Miss Vibe. സംസാരിക്കുന്നത്. And by that, I mean, Oh, അതിനെക്കുറിച്ച് you അറിയേണ്ട mean go ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. sleuthing. I've got to say, as a potential advisor, I'm not exactly psyched to either. oh, don't get me wrong. We don't do this for kicks. And if we could all be armchair detectives, free to investigate from afar, surely. Yeah. Unfortunately, that say our Club investigatory University senses സംസാരിക്കുന്നത്. were to draw us. Why, letting such a case slip away, While I do admire your passion, why put yourself at risk? then shouldn't we hand you off to the authorities? Well, now, let's not be hasty. I take it you see my point then. You make some valid ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല. ബിഗിൻ ദ ടെസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പം തൊട്ട് ടെസ്റ്റ്. In any case, now that the situation's clear, Yeah, I'd like to get yeah, on with yeah. the test. ടെസ്റ്റിന് Just tell me where to start, and I'll be there. ടെസ്റ്റ് പറയാൻ It ഞാൻ is അവിടെ said ഉണ്ടാവും. that the great Sherlock Holmes was able to Was able freely to change his appearance into that of a total stranger. From helpless old woman to shifty-eyed vagrant, he deceived the masses and never lost a lead, all thanks to a good ഷെർലോക്ക് disguise. ഹോംസ് അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് So, ചെയ്തെന്നുള്ള you want me to go കഥ undercover?
ഇവൻ Yep. ചോദിക്കണം അണ്ടർ Any കവർ detective worth their salt should have no trouble with that. You're going to Uh-huh. infiltrate the dance club as an advisor and return with the lead on the sugar baby. അപ്പോൾ That ഡാൻസ് is your ക്ലബിലേക്ക് test. പോകണം വേഷം മാറിയിട്ട് മറ്റേ Wait. ഷുഗർ ബേബിയുടെ You ഡീറ്റെയിൽസ് want me to teach a dance club? If it's required, then yes. I want you to win their hearts. Those girls are a close-knit group. They'd never trade gossip with someone like me. However, if a cool new stranger gained their trust, that's you, ഡാൻസ് they ക്ലബിൽ might പോയിട്ട് be more നല്ല willing to talk. അവരെ മനസ്സിൽ How am I ചെയ്ത് supposed to be കഴിഞ്ഞാൽ convincing സിഗരറ്റ് That's കിട്ടുന്ന പോലെ okay. ഉണ്ടാവുള്ളൂ It's rare for their സംസാരിക്കുന്നത്. advisors to get up and do it themselves. Oh, great. If it's any consolation, their current advisor never even shows up. Just give them a few pointers, act authoritative, and soon enough, Easy peasy? To teach I'm something? sure you can figure that out. That is, if you... ഈ You're really detective അല്ലേ putting it- I നിന്നെ guess കൊണ്ട് I'll have to പറ്റുന്നുള്ള prove it. പോലെയൊക്കെയാണ് പറയണത് കുറവ്. Good, then let's move. The dance club will be starting their practice any minute. They're in the gym basement, in case you didn't know. ഇപ്പൊ ജിം ബേസിലാണ് I know her ഡാൻസ് test ക്ലബ്ബ്. might be ഇതാണ് tough, ഞാൻ വിചാരിച്ച Yagami-san. പുറത്തു വല്ലതാണ്. I think you'd make a pretty rad advisor. Huh? ഗുഡ് ലക്ക് പറയണം അവൻ. Meet the dance club. ഡാൻസ് ക്ലബിലേക്ക് പോക്കറ്റ് ടിഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ആണോ ഡാൻസ് ക്ലബ്ബ്? Where's the captain? എവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ? എവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ? there. അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാല്ലേ? Something's not right. I feel so out of... Sayaka Nishizono, I'd like a word with you. എൻ്റെ അടുത്ത് Hey, സംസാരിക്കണം aren't പോലെ. you... Amasawa from the Mystery Research Club? You betcha. Don't worry, I come bearing ഞാൻ good ഇന്ന news. ആളാണ് മിസറി ക്ലബിൽ Oh, തന്നെ. great. The MRC. What do you want with us? We're not up to anything. Calm down, I'm not here to expose your secrets to the world. I only wanted to introduce you to someone. എൻ്റെ സീക്രട്ട് പുറത്തേക്ക് But to കാണിക്കാൻ preface ഒരാൾ this, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് I ചെയ്യുന്നത്. noticed your club advisor hasn't been showing up much lately. Yeah, apparently he got really sick. We're lucky if we see ക്ലബ് him a couple അഡ്വൈസർ times a month. വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് Right, and it must be സിക്കായി rough എന്നുള്ള trying to പോലെയൊക്കെ choreograph പറയണത്. an entire routine without him. കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ And we've ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ള got a പോലെ meet പറയണം. coming up soon. It's so much pressure. I see. Then the stars really did align in your favor. Listen, Senpai, I know we might seem to... കൊറിയോഗ്രാഫറായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കയറുന്നുണ്ട്. Don't worry, you don't owe me for this. I'm offering you a potential advisor as a token of goodwill. Potential advisor? പൊട്ടൻഷ്യൽ Let's അഡ്വൈസർ. not sweat the small stuff. The important thing is, Yagami-san here said he'd agree to help you with your routine as a stand-in advisor. യാഗമി സാനിന് When did I ever say സ്റ്റാൻഡിൻ that? അഡ്വൈസറായിട്ട് Oh my ഇതാക്കാന്നുള്ള gosh, പോലെ പറയുന്നത്. really? This is just what we needed. You know, I can tell you had a... So how long have you been a pro dancer? ചോദിക്കാണ് I'm പ്രോ not. ഡാൻസർ എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. Oh, so modest. This is like one of those dream come true moments in a movie. I've been literally racking my brain trying to... Oh, I'm so glad that's on you now. Whoa, time out. Yagami-san, this is your Reichenbach Falls moment. You need to dive headfirst into the challenge. Don't you get അറിയാം it? നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ചാലഞ്ച് ഇതാക്കാന്നുള്ള പോലെ. Do you think we can get started? We've been ചെയ്യാന്നുള്ള practicing and പോലെ. practicing. We all know our moves and everybody's got rhythm, so all that should be left is bringing our A game. But it feels like we're still missing something, you know? It's really kind of ഇതൊന്ന് down to the സൈഡ് wire to ഡാൻസിൻ്റെ make it നിനക്ക് this. അങ്ങനെ ഓക്കെ.
So can I ask for your first impression? Does our routine need more going on, or... You know, it's hard to say what's going on at this point. I shouldn't have to say Dance this, ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. but keen observation. And you need to tell them what you Have observe. your eyes opened in it. The test has already started. Great. Test. Well, I'd better start winning over Amasawa. Time to weigh in my honest opinion. Okay, ഇനിയിപ്പോൾ certain conversation events won't unfold without your direct input. Timed solutions. Answer with the given time limit to move the conversation along. Okay, choosing to select nothing can also be the answer. Speed in which you make choice will not affect the outcome. Okay. Conversation when you unfold your direct project selection adjust intensity of your answer. Your project emotions എന്തുട്ട് കഴിഞ്ഞത്. Make a bigger impact. Do something unexpected. Work on your timing. Work on your timing. I think you guys could use a bit more coordination. Something's off about your rhythm. Really? I thought they were all pretty synced up. Yeah, rhythm's actually one of our strong points. Oh, അതിനെ കുറിച്ച് there we go. Let me take another look. നോക്കാം. Make a bigger impact. Do something unexpected. Make a I think bigger your impact. performance could use a little more flair. Well, Flair? you're already in perfect sync, and everyone knows their part. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റ് സിംഗിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പാട്ടറിയാം. You were right. You need something that's going to leave a mark. I see what you mean. Maybe we are just kind of going through the motions here. If only we could come up with better... Oh, maybe you could give... Ah, എനിക്ക് വല്ല സജഷൻസ് തരാം. സജഷൻ ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹൗ ടു ഡാൻസ്. ഇവളും നോക്കണ്ട് പോലെ. let's take apart what could ഇതിൽ കൂടെ give കടന്നു edge you പോയില്ലെങ്കിൽ need. ഇനി എല്ലാം പഴയ കാര്യങ്ങൾ പോലെയാവുന്നാ പറയുന്നത്. What would you moves in their next level? What if you throw in something kung fu? What if you didn't dance at all? What if you sang while there? What if you did the robot? അത് കൊടുത്തോട്ടെ. What if you guys also sang, like the idol groups do? Sorry? Think about it. A group who can sing and dance would be crazy, right? Huh. I mean, maybe. Right. പാടലും Meets ഡാൻസും ഭയങ്കരമാവുന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. Throw a kung fu. What if you didn't dance at all? Kung fu ന്റെ വെറുതെ അടിച്ച് നോക്കട്ടെ. Why not incorporate kung fu? Did you just Sure say... did. That's actually not a bad idea. Kung fu And it's martial not arts that we don't know... ഡാൻസിങ് Well, you're in luck. നല്ലതുപോലെ എന്നൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. No, Well, wait! It's my own style. You won't find it. Perfect! So will you teach us? I guess I'm gonna have to. Sweet! Then let's get a quick demonstration. Let's see some ass-kicking dance then. Wait, really? Of course. How else are we gonna learn? Look up some random... We'll get to analyze your moves, your footwork, your breathing. We'll learn... I wouldn't get your hopes up, though. What if my stuff doesn't... So, you're not gonna... If you're giving up after stringing them along this far, hang tight while I dial 110. Hold it. അവള് പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നുള്ള പോലെ. I guess You know I have what? no choice. I think I can wing it. I've never done this before, though, Oh, don't be so... so hard on അതിന് മുമ്പ് ഇത് yourself. ചെയ്തിട്ട് You're എന്തായാലും gonna... നോക്കട്ടെ. റിയലി അബൌട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പോലെ ഒക്കെ അവൻ ചെയ്യന്നെ. Okay, Step what we'll do down. first is show you the opening 30 seconds of our routine until the chorus hits. While Okay. you're watching, keep an eye out for the parts that could use some kung fu moves. Sure. Good plan. Okay, so here's how we start. ഡാൻസിന്റെ ആദ്യം പാട്ടൊക്കെ ആവും അങ്ങനെ. In there. Now you take it away. Oh, doubt I can top that. But you know what? That's a spirit. Ready for the music? You can play rhythm game at the dance club lesson before you begin a dance up. Select one of Yakumi's X solo. The tutorial, okay, back.
proceed with these settings. Yes. Freaking dance. Feel the groove gauge. Once you pass the clear, nail the routine. Okay. Simultaneous notes. Press 2 buttons connected with line same time. Okay. And you hold down the button for the length of the icon. ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായല്ലോ. Yagami-san, you're officially the best. പാസ്സായിരുന്നുണ്ട്, പിള്ളേരും ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നുണ്ട്. Incredible. ആകതായി. Oh, he's amazing! That was amazing! You like it? Wow! Wait, is that code never do that? Gosh, I hope he doesn't knock someone out! See it? Oh, look at that! Did you see that? People happy. What was that just now? I thought you said you couldn't dance. Believe me, I'm just as surprised as you. Winning is part skill and part pulling it out of your ass. I don't think a ആകെ seasoned ഷോക്കായി. athlete could pull that off. Yagami-san, that was incredible! You're not just a pro, you're a master! Wow. മാസ്റ്ററാന്ന് പറയുന്നത്. You're giving an amateur way too much credit here. No, maybe you don't realize it, but you have a gift for this. You're totally a born dancer. ഇത് ഭയങ്കര ഡാൻസറാന്ന് പറയണത്. എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡാൻസറായി Well, whatever you call it, we're gonna use every last bit of it in our routine. If that's okay. പറയണ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് You നോക്കി പറയും. seriously saved our necks just now, Yagami-san. Hey, I'm ഞങ്ങൾ just സേവ് glad it ചെയ്തു all എന്നുള്ള worked പോലെ out. പറയണത്. If it's okay to ask, could you drop by and give us more pointers sometime? Ever since our Pointers advisor sometime. stopped showing, we've barely been keeping, and we could all use some guidance from someone we എന്റെ You guys ഗൈഡൻസ് will have me? വേണമെന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ Sure. പറയണത്. Not sure I have many pointers പെണ്ണുങ്ങളാകെ left. ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാ എന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട്. Oh, you're the best! I think it's time we headed back now, Yagami-san. Huh? പോവാന്നുള്ള പോലെ. Oh, sure. So, did I pass? I'd say I made plenty of headway with the dance. Indeed, you പാസ്സാന്നുള്ള have. പോലെ. Indeed, you have. Honestly, I'm still in shock over how easily you won Nishizono-san over. Every time I try to approach her, she reacts like I'm there to accuse her of something. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവളോട് Gee, I അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ wonder അവൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് I'm sure the MRC has gained some ഡൗട്ട് അടിച്ച് notoriety. പോണ പോലെ പ്രാവശ്യം അത് വിൻ ചെയ്തെന്നുള്ള Well, പോലെയാണ് all the more പറയുന്നത്. reason we need an amazing advisor who can keep up with Oh, I'm amazing Proper now. advisor നമുക്ക് Does this mean I'm no longer a criminal? ഇപ്പൊ Yeah, ക്രിമിനൽ അല്ലെന്ന് I really should ചോദിക്കുന്നത്. apologize for that at some point. അപ്പൊ അത് Also, I have പോയിന്റ് another ഞാൻ theory as to why അപ്പോളജൈസ് you ചെയ്യാതെ installed that അതില്ല camera. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Yeah? Let's hear it. So, a hired detective shows up to covertly monitor a specific group of students. Spreading through the news like wildfire is the case of Akihiro Ehara, a man connected to our school. Put those pieces together, and your objective here starts taking shape. ഈ But ഹാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ I wouldn't want to മനസ്സിലായില്ല. hamper any important detective work of yours. So for now, I'll let that theory sit. She's really, I guess she is president of Mystery Research Club for good reason. At any rate, അവള് Yagami-san, ഷാർപ്പാണ്. I'll go ahead and let the chairman know of our arrangement. ഓക്കെ That നമ്മൾ is to ചെയർമാൻ്റെ say, അടുത്ത് I'll പറയുന്നുള്ള പോലെ formally That'd be great. But do you നമ്മൾ really പുതിയ think they'll അഡ്വൈസ് hire me just like that? പോലെ Sure, so long as you're officially considered an outside guidance counselor, I don't see why not. Also, we do need another faculty member as a supervisor, but that's more of their only responsibility is signing the paperwork. You'll still be the one running the club. Our school makes you jump through a lot of hoops just to be welcomed as a guest, huh? Yeah, sounds like they won't let in just anybody. Yep, no worries there. ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. The chairman well, I made him promise. What? Really? He told me the club's already had advisors and left it at that. Typical. I doubt he wants to actually. He probably thinks the MRC is a big enough liability as it is. Well, with all that said, Hey, you'll get your chance. MRC And it's a pleasure to മിസ്റ്ററി be on board. റിസർച്ച് ക്ലബ്ബ് അതാണ്. അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു oh, നേരെ ഈ when you have a സംസാരം. spare moment, could you join us in the club room for a talk?
സമയം I'd like your advice on ക്ലബ് another case we're റൂമിലേക്ക് ഒരു monitoring. മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ What, നേരം you've got something besides the sugar baby? Yes. ഷുഗർ ബേബി അല്ലാണ്ട് And വേറെ this വല്ല one may കാര്യങ്ങളും actually be പറയാനുണ്ടോ? even nastier. In fact, but that's a lot to digest, I know. I'll get you. Okay. Not quite sure how to process that right now, but I'll make sure to swing by at some point. ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വരാന്നുള്ള പോലെ പോട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റോറീസ് നെറ്റിയാകമേസ് ദ മിസ്റ്ററി ക്ലബ് അഡ്വൈസർ ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് നോ മോർ ദാൻ മീറ്റ് ഐ അറ്റ് സീറോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അൺവിൽ യകാമി മസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് community within the school in various activities, get friendly with the students, raise your leaders. All stories are separate from the main stories, so feel at your leisure. Okay, next page. School stories vanda. Raising Yagami leadership allow you to access progress through new school stories. If you can't be heavy and theatrical one processing also stories at the same time. സ്കൂൾ സ്റ്റോറീസ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട, ഇത് ബോറടിക്കുന്നുണ്ട്. Finally got my way into school. Now I can ask about Mikishoba without getting the boot. The idea to Chodika apparently was tied with the basketball club. Being former that comes. Okay, basketball club in the main alale. To the gym. Now where do basketball players go after to the gym, of course. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ് ബോളേഴ്സ് എവിടെ പോവുക, ജിമ്മിലേക്കാണെന്നുള്ള പോലെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഹെഡ് ടു ദ MRC, അത് സ്കൂൾ സ്റ്റോറീസ് മെയിൻ സ്റ്റോറീസിൽ പോയാൽ മതി. ഹെഡ് ടു ദ ജിംനേഷ്യം, ഓക്കെ, ജിമ്മിലേക്ക് പോവാം. Hey guys, how we all doing? Sweating it out on some layups? Who are you? My name's Yagami. I've been the MRC's advisor for all of a couple minutes, and I need to ask the basketball club a few questions. Okay. There was a student teacher who used to hang around here as recent as, what, October? Mikoshiba's the name. Oh yeah, Mikoshiba-san. Anyway, he stopped showing up out of nowhere. Any of you have any theories? ഇപ്പോൾ അവനെ കാണാറില്ലല്ലോ, അല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നു. Okay, scratch that. Then what kind of teacher was he? Is he nice? അവൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ടീച്ചറാണോ ജെർക്കാണോ? I wouldn't say jerk, but he was enthusiastic. Yeah, I mean, he did show up almost daily. The club was really good back in his day. That's probably why he had us hustling even harder than the coach. So, would you say he was on good terms with you all? I guess. good terms. Wait, where's Koda and them? Oh, from class 2-2? I don't know. I haven't seen Matsu, Nakane, anyone. Matsu, Nakane. They might make a scene if they see me again. Something special about class 2-2? Well, yeah. Koda's in 2-2, and she was Mikoshiba Sensei's star pupil. Star pupil? Do you know who you're talking about, by the way? Are you saying she was favored over the others? In a way, Mikoshiba Sensei worked her harder because she hadn't played basketball till high school. See, most of us already had tons of experience by the time we joined. So, anyone starting as late as now has to be really athletic to keep up with the team. Mikoshiba Sensei knew that too. I'd say him looking after Koda did us all a favor. Wow, sounds like the model instructor. If you say so. But I'm not sure Koda felt that way. Oh? Mikoshiba Sensei might have just thought it was tough love, but I think he went overboard with the teasing sometimes. Like, he'd make her shoot and then go, "See, that was how not to do it." Are you saying he would mock her? That makes it sound bad. He was doing it because he cared, I think. Hey, wasn't Mikoshiba Sensei the one who started the whole arousing thing? Arousing thing. He said the way she held the ball was arousing. Said it was her main contribution. That's not true. She's got a nice chest, too. That's fair. Anyway, when Mikoshiba Sensei stopped coming, the guys in 2-2 were all like, Okay, what did Koda do to him? Are you implying they had a relationship?
Beats me. കോട എന്തൊട്ടെങ്കിലും Mikashiba sensei ചെയ്തെന്നുള്ള did anything പോലെയാണോ like that, ചോദിക്കണമെന്നുള്ള would പോലെ have gotten canned on the spot. Yeah, people like to. Maybe Koda-san's the reason he was always so fired up. Maybe she's the reason he got fired. So the writing on her hand, it wasn't some random insult. അവർ പറയണത് ചിലപ്പോ Are we about done മരത്തിന് here? കാരണം കോടയാണുള്ള Last thing. പോലെയൊക്കെ പറയണത്. Where are Koda-san and the others? Are they often this late? എന്താ അവരെ കാണാനല്ലോ എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. Everyone's usually here by now. എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് Maybe they're still in their ഉണ്ടാവുന്ന classroom? Okay, then ചിലപ്പോൾ I think ക്ലാസ് that about റൂമിൽ does ഉണ്ടാവുന്നുള്ള it. പോലെയൊക്കെ പറയണത്. Back to work for the both of us, huh? Head to the gymnasium. ഇനിയിപ്പം തൊട്ട് new inquiries case file the missing teacher murder. Persons of interest updated. The missing teacher murder case synopsis updated. Okay. Close ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പം തൊട്ട് look for Koda. ഇപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. സ്റ്റെപ്സ് കയറണം. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാ ഷാബി വയറി സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്. അടുത്തത് ക്ലാസ് ആണോ 2-2. Then 2/2. You spacing out on me? Look at me when I'm talking. You can't From the face us first one because on. you're weak. Who gave you permission to quit anyway? Newsflash, you're nothing without the club. Yeah, think about us for a second. Who has to pick up all the grunt work when you're gone? Maybe she feels special after what happened at lunch. Like people suddenly give a shit about her. Doesn't give you the right to ചമ്പത്തെ ditch സംഭവത്തിന് practice. ശേഷം അതൊക്കെയാണ് Talk about സംസാരിക്കുന്നത്. selfish, am I right? Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Is that all you know how to say? You think we're letting a stuck-up bitch like you give the orders? You guys still haven't learned to play fair? ഇനി This fucking അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെന്ന്. guy. Why's your dirty old ass still here? ഇനി Attention അടിഞ്ഞു. students! Be on the lookout for a creeper showing up in your classrooms. If I were you, I'd watch my mouth around a club advisor. Say what? ക്ലബ് അഡ്വൈസർ ആണല്ലോ. I'm Yagami from the Yagami Detective Agency, and your chairman just hired me to advise the Mystery Research Club. കണ്ട മിസ്റ്ററി റിസർച്ച് I ക്ലബിലേക്ക് guess word hasn't gotten around? എന്നെ Maybe I'll ഹയർ let a ചെയ്തെന്നുള്ള few പോലെ ഇപ്പോൾ wisecracks slide for സംസാരിക്കണത്. now then. But mark my words, I'll be here every day of the week, so be on your best behavior. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാന്നുള്ള പോലെ. Yeah, you do that. Oh, കല്ലിപ്പുഴ and നിൽക്കണ്ട പോവാൻ break a leg നോക്കിക്കോ. out there, Matsu. അങ്ങനെ Not very nice, are they? Are you all right? I'm fine. ഓക്കെ അല്ലേ എന്നുള്ള പോലെ. Koda-san, I'm sorry to spring this on you, but as I said, I'm a detective, and I need to talk about Hiro Mikoshiba. ഞാൻ ഡിറ്റക്റ്റീവാണ് മിക്കോഷിബനെ കുറിച്ച് He സംസാരിക്കണം. started training as a teacher here pretty recently, right? And one day he just ഇപ്പൊ stopped showing റീസെന്റ് up. ടീച്ചറായിട്ട് At the ഇതാക്കിയതല്ലേ. time, did you notice anything strange about him? വല്ല Maybe he seemed സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് അവനെ troubled, കുറിച്ച് or you അറിയാവുന്ന saw him പോലെ hanging around ട്രബിൾ ഉണ്ടോ strangers? അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ Why ഒപ്പം are you asking me? ഹാങ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ള പോലെ Basketball club members think you ചോദിക്കുകയാണ്. and നീ എന്തുകൊണ്ട് Mikoshiba എന്നോട് might have ചോദിക്കണം. been close, at least at അപ്പോൾ practice. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ് നീ They said മിക്കോഷിബയായിട്ട്
ക്ലോസ് ആണെന്നല്ലോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മേ ബി ഹെർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ഷി ഈസ് എ മെമ്മറി ഷി ഹാഡ് റാദർ ഫോർഗെറ്റ്. അവൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ വല്ല മെമ്മറിയോ എന്നുള്ള പോലെയും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതെന്തോട്ടത് കഥ അങ്ങനെ പോകാന്നല്ലാണ്ട്. I suppose there wasn't much truth to what I'd heard then. Okay. Don't sweat it. Just so you know, I'm actually going to be hanging around here at the school for a little while longer. If it's cool, I hope we can find a way to be friends. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്കാന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ്. Wait a sec. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. Earlier today it was your voice that I heard, wasn't it? നിന്റെ വോയിസ് അല്ലേ കേട്ടെന്നുള്ള പോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം. Never expected anyone to actually stand up for me in school. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ള പോലെ. For myself much either. We all just treated it like it was a normal thing. Sometimes people would even laugh about it. But then today, something changed. Leave her alone. Everyone suddenly decided to take a stand like they'd seen enough. I couldn't believe it. ഒക്കെ നടന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ. The one that told them to stop. അത് നിങ്ങളല്ലേ It was എന്നാണ് your voice, ചോദിക്കുന്നത്. wasn't it, Yagami-san? നിങ്ങളെ വോയിസ് അല്ലേ എന്ന്. Who could say? I knew it. It was you. Thank you so much for that. താങ്ക് യു പറയണം. Today was eye-opening. eye-opening. I never thought about how horribly I was being treated until everyone stood up for me. What's more, ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. in fact, I finally stood up to the basketball kids. So you did? Is that what made you decide to quit the club? Ever since I was a kid, I wanted to play basketball in a real team. I used to read this manga that made it look so cool. In a comic, even if you're a terrible player, അവൾക്ക് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ the team always tries താല്പര്യമുണ്ട്. to lift അങ്ങനത്തെ you up. കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. I കുറേ tried. ഉണ്ടല്ലോ താങ്കാരം. I wanted it to work, even if all they did was tear me down. But today, I just up and quit. That's not cool at all, is it? You did nothing wrong, Koto-san. ഈ Truth തെറ്റൊന്നും is, there's a ചെയ്തിട്ടില്ല. lot of injustice in the world that goes unseen. And some people decide it's easier to be part of the problem than be part of the solution. The kind of people who only feel joy when they see others in pain. You can only do so much to make people see the light. At some point, you just gotta let them അയ്യോ go. കുറെ പഴപ്പുരാണങ്ങൾ You know what I mean? പറയാനല്ലോ. അത് അടിച്ചു കളയാനും പറ്റില്ല. And there's no shame in സ്കിപ്പ് quitting. ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. But Yagami-san, I think you can only say that because you're such a strong person. മതി Okay. അവസാനിപ്പിക്കുക. In that case, we won't call it quitting. അവള് ക്വിറ്റ് ചെയ്തൊന്നല്ല You can പറയണ്ടത്. play. ഇനിയിപ്പോ ക്വിറ്റ് It ചെയ്യാൻ doesn't have to പാടില്ല. be with the basketball club. If you practice, you wouldn't even need a school basketball club to get to where you want to be. If this sport is what you want to do with your life, I guarantee you there's going to be a path for you to take. എനിക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. It's got to be out there. And then you don't have to call it quitting. I don't know about that. Are you sure? I mean, wouldn't that be cheating? Come on, try to work with me here. So, the MRC, you're the നീ advisor? അഡ്വൈസർ അല്ലേ എന്നുള്ള പോലെ. Yeah. If you need anything, you just let us know. Anything at all. For example, if you hit any more trouble with those basketball club kids, you find me. Sure. എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. You've got this. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്ലബ് റെസിഗ്നേഷൻ. Oh, Mr. Detective. Yagami-san, right? Yeah. Shouldn't you be at practice with everyone else? Yeah, well, മറ്റേ കലിപ്പ് remember പെണ്ണല്ലത്. Matsune and Sakaki? You know, the two other guys I'm always hanging around? മറ്റേ They're ready to പിള്ളേര്. talk to you about Mikoshiba-sensei now. Huh. Well, Detective, I think they have a lead for you. അവർക്കൊരു ലീഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക്. Hey, you're here on some kind of case, right?
You know, Mikoshiba-sensei talked to us pretty often. I think maybe we can help. Mikoshiba ഇവരുടെ അടുത്ത് നല്ല സംസാരിക്കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള പോലെ. That is, if you wouldn't mind starting fresh with all of us. Oh, നമ്മളടുത്ത് നല്ല turning over a രീതിയിൽ new അയച്ചു leaf, are we? കഴിഞ്ഞാല് ഫ്രഷ് We kinda have പോലെ. to. How else are we gonna get? It would really bite us in the ass if you went and narked on us. Will you at least hear us out? Matsun and the rest are just upstairs. അവരെല്ലാം മുകളിലുണ്ടെന്നുള്ള പോലെ അവിടേക്ക് Please, be a കൊണ്ടുപോയിട്ട് nice guy. We're ഇടിക്കാനാവും. really sorry. സോറി ഒക്കെ പറയണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചോണ്ടുപോയിട്ട് See where this തല്ലാനാവും. is going? How many guys are up there waiting to jump me? ചോദിക്കണം എത്ര floor up is ആൾക്കാരവിടെ for 30 years, വെയിറ്റിംഗ് right? ഉണ്ട് എന്നെ തല്ലാൻ Rope വേണ്ടിയിട്ട്. some of your senpais into this too? Wow, you don't even know us and you're throwing out accusations. How are we supposed to become upstanding citizens with teachers like this? It's just not fair. Pretty pathetic trap. Maybe they really can give some info about Mikoshiba. ട്രാപ്പാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തൊട്ടെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് Fine. തരാൻ പറ്റുന്നുള്ള I'll പോലെയാണ് hear you പറയുന്നത്. out. Tell your friends I'm on my way. I'm on your way. Really? On my way. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് അടി തന്നെയാവും. Head to the 3rd floor. Third floor ലേക്ക് എത്തി. Over here, Yagami-san! Sorry to drag you all the way up here for this. You wanted to talk to me? About Mikoshiba-sensei? മിക്കോഷിബയെ കുറിച്ച് I സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ can't hear a word you're saying, man. Why കേൾക്കാല്ലാത്ത don't you പോലെ. come closer so we don't have to shout? Yeah, let's get this over with. എന്തൊട്ടെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചുണ്ടാവും കേട്ടോ. കണ്ടമാന ആൾക്കാരായി കണ്ടോ. So many of you. You guys all know Mikoshiba-sensei? എല്ലാവർക്കും മിക്കോഷിബനെ അറിയാന്നുള്ള പോലെ. That's not how our senpai friends roll. They know the Yokohama Leomon. Yokohama Leomon? Yokohama You mean the Leomon. local gang? Hell Local yeah. gang. I've got a friend who's in deep with those guys. I scratch their back by bringing them chicks to hang out with, and they scratch mine by tipping me for it. It's a pretty sweet deal, actually. Also, യൊക്കോഹാമ ഗാങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയണത്. I get to നമ്മൾ drop the Leomon name if I need him to handle some പിള്ളേരായിട്ട് business. ഡീലിങ്സ് ഉണ്ട് So you അങ്ങനത്തെ ഓരോ sell them കാര്യങ്ങളൊക്കെ girls in പറയുന്നത്. exchange for honorary membership? You need to find better friends. Don't talk to me like you know me. I stay on their good side and I get my personal bodyguards. I work with the tools I've got to get to the top. So you got it all figured out, don't you, kid? But you're missing the big picture. They're gonna turn the tables so fast you won't know. ഗേൾസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള I'll പോലെയൊക്കെയാണ് keep that in സംസാരിക്കുന്നത്. mind, but I wouldn't worry about me right now. You're the one who's got the real problem on his hands. You get it? From now on, if you even lay a finger on us, you offend the Yokohama Leomon, and they'll take that personally. You see what deep എന്തെങ്കിലും വല്ല shit പ്രശ്നം you're in ഉണ്ടായി here? കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ Yagami-san. യോക്കോഹാമ So ഗാങ് how about പേഴ്സണലി it? You know എടുക്കും. how പിന്നെ to say നിങ്ങൾക്ക് you're പ്രശ്നം എന്നുള്ള sorry? പോലെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Cash for our pain and suffering. Oh yeah? How much are we talking here? Grand? $1 million. If you're short, I'd be happy to hook you up with a loan shark. I know a guy who lends for the Seiryu clan Yakuza. First it's gang, now it's the Yakuza. Keep bringing adult shit into this, I'm gonna start treating you like one. Huh? You wanna see what happens to gang members? I'll show you. ഗ്യാങ് You മെമ്പേഴ്സ് sure you want to do that? എന്താ We're gonna സംഭവിക്കണത് charge you ഇപ്പൊ extra. കാണിച്ചു തരാന്നുള്ള പോലെ. Oh, you got this shit down, Matsui. Let's take this asshole down! Fuck him up! കിക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടട്ടാ.
Listen. Watch this. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിട്ടി. അത്രയ്ക്കുള്ളോ ഉണ്ടോ? Really, guys? My eyes. Shut. Can't see? Got you now! കാലകി. No, you don't! ഇടി കലക്കിട്ട. What? Did he just jump off? Nah. He's just hiding in the dark. Like a scared little cockroach. Eyes are burning. Finally my eyes are coming back. Vision is coming back. You guys go look for him and tell me when you find him. ഉണ്ട്. I'm going for a smoke. Okay, sounds good. Senpai, what do we do? ഞങ്ങളെന്താ You guys follow me. Well, Sure, I'll come നമ്മളെല്ലാവരും with. ഒപ്പം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള പോലെ. Senpai's the toughest around, and the cool. Ah, well. All for my adorable little... Okay, and I guess punk smoker school these two, so that was thing of the past. Okay. Do I need to ask Matusi and about Mikoshiba, so I'll catch them off the guard this time. Defeat these punks again. Okay. ആ വഴി അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ട് അല്ല ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ അടുത്ത താഴത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട്. ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഒരു മുള്ളുണ്ടാവുമല്ലോ, സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി താഴത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. താഴത്തേക്കാണ് കാണിക്കണത്. Tastes good, Senpai? Smoking a cigarette in the classroom? So you came all this way just to get your ass kicked. ഇനി അടി വാങ്ങാൻ വന്നോന്നാണ് Hey, ചോദിക്കണം. Akane! Go get the other senpais! Okay, I'm മറ്റുള്ളവരെ on it. കൊണ്ടുവരാൻ. You guys better watch out. If your teacher busts you smoking, won't you get in big trouble? On the other hand, you guys could use a lesson in manners, and I'd be happy to teach you. Huh? What the hell? പെരുമാറാൻ Bastard! So this is where you were hiding. വേഗം വാ, കാണിച്ചുതരാം. Now what? ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നും Don't give me that ചെയ്തിട്ടില്ല. smug look. Come on! Watch this!
Let's do this. Come on, bring it. Let 'em off. Oh. കുറച്ച് ഉള്ളുഷ്ണിച്ച കളിയാട്ടത്. ഇടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇടിയാണെങ്കിൽ This guy's a maniac. ഇവര് പ്രാന്താന്ന് പറയണവര്. He's too good at this, man. Hey, എടുത്ത് മുട്ടാൻ നിക്കണ്ട. you mentioned compensation for pain and suffering. That still sound like a good idea? No, we were just being stupid. Could you maybe forget all that? എല്ലാതും മറന്നുകൂടെ And from എന്നുള്ള here പോലെ. on out, we're buds, right? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുള്ള പോലെ. Ah, my shoulder! Holy shit, that hurts, Yagami-san! Tell me everything you know about Mikoshiba. മിക്കോഷിബനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. അപ്പോൾ അടി എന്തായാലും ഗംഭീര അടിയായിട്ടാണ്. Mikoshiba sensei showed up to practice. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ Basically every day. ഞാനിവിടെ ഗെയിം Kind of a pain in വൈൻഡപ്പ് the ചെയ്യാട്ടാ ass, being സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് As അടുത്തതിൽ soon as our കാണാം. ഈ coach അടി would ഭയങ്കര leave, it's like a switch would flip strong and he'd start അടിയായിരുന്നു. drilling us. He'd make ഇനി us do നമുക്ക് like 10 sets of cross-court dashes. അടുത്തതിൽ നമുക്ക് And it meant 10 more അപ്പം ശരി, for all ഓക്കെ. of us. That made it obvious real quick. Koda was our weakest link. So Mikoshiba was especially harsh on